The Secret. Hello everyone, welcome to lesson 7 of the Bible class, The Fall of Man, part 1. Tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya moyo. Tithokoze Mulungu chifukwa walolanso kunena kuti tikhale nalo phunziro linanso lapadera mtsiku la lero. Phunziro lathu lero tunena kuti the fall of man. The fall of man, kugwa kwa munthu. Talolani tisanambe phunziroli tikhale nayo nthawi yokuti tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu tifa tikuthokozeni chifukwa chakuti mwalola kunena kuti tikhale nayo nthawi yophunzira mawu anu. Ine mtumiki wanu ndakonzeka kuti mundigwiritse ntchito ku ulemerero wa dzina lanu, koma ndikudziwa ntchito iyi njopatulika, ndikayigwira ngati munthu ndingaononge. Chotero ndifuna ndipemphe choyamba mukhulukire mphulupulu zanga, ndikuti mundipatse mphamvu ya mzimu wanu indiyenereze. Mukhale nafe pamene tikuyamba phunziro ili kufikira kutsiriza, mu dzina la Mbuye wathu Yesu tapemphera, amen. The fall of man, kugwa kwa munthu. Lemba limene tikuyamba nalo ndi Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as through one man sin entered the world, ndiye mwa munthu mmodzi monga tchimo lidalowa ku dziko lapansi, and death through sin, ndiye imfa idabwera ngati chotsatira cha tchimolo, and thus death spread to all men, ndiye imfa idafalikira kwa anthu onse, because all sinned, chifukwa onse adachimwa. Paulo polemba akutionetsera kuti tchimo lidalowa mu dziko kupyolera mwa munthu mmodzi, ndipo popeza mwa munthu mmodzi tchimo lidalowa, nkuti tsopano anthu ayamba kufa mwa munthu mmodzi, tchimo lafalikira kwa wina aliyense, ndipo imfanso yafalikira konse. Man and woman were made in the image of God with individuality. Mamuna woyamba ndi mkazi adalengedwa mchifanizo cha Mulungu, komanso ndi ufulu wakuti aliyense akhale pa yekha nkumatha kuzipangira zinthu ndi ufulu wache. The power and freedom, mphamvu ndi ufulu to think and to do, kuti atha kuchita kalikonse komanso kuganiza. Though created free beings, ngakhale anthu adalengedwa ndi ufulu umenewu, each is an invisible unity of body, mind and spirit. Aliyense ali ndi payekhayekha mzimu, malingaliro komanso thupi, dependent upon God for life and breath and all else. Ndepayekha munthuyo amadalira kwa Mulungu kuti akhale ndi moyo, mpweya komanso kena kalikonse. When our first parents disobeyed God, pamene makolo athu oyambirira Adam ndi Hava adachimwa, they denied their dependence upon him and fell from their high position. Adakana muchisankho chawo chomvera Satana kudalira kwawo kwa Mulungu, ndipo adatsika pa level imene adali chifukwa cha uchimo. The image of God in them was marred and they became subjects to death. Fanizo la umulungu limene adali nalo ndi ungwiro wapaderadera udawusokonekera, ndipo adayamba kukhala tsopano kapolo wa imfa. Their descendants share this foreign nature and consequences. Tonse obadwa kuchokera kwa awiri amenewa tagawana nawo kufoka kumeneku ndi zotsatira za uchimo. They are born with weaknesses, ndiye timabadwa ndi ufoko, and tendencies to evil. Timabadwa ofokera ku uchimo. Palibe munthu amabadwa ndi chimo. Chiphunzitso chimene chiza Bible. We are not born sinners, but we are born with propensities to sin. Timabadwa ndi umunthu ofokera ku uchimo. Mmalo moti tibadwe naturally ndi kufokera kuchita bwino, chimo latenga ufumu pa munthu, ndiye timafokera ku uchimo. Ndakufotokoza kuti but God in Christ, koma Mulungu mwa Yesu,
reconciled the world to himself. Adagwira ntchito yozibwezeretseranso munthu wochimwa uja kumuyanjanisa ndi iye mwini. And by his spirit, ndikupyolera mwa mzimu wake woyera, restores the penitent mortals the image of their maker. Amayenganso mwa anthu amene nachimwafe kutibwezeresa chifanizo cha mulungu potisanduliza osachimwa. Created for the glory of God. Nde olengedwa anthu kulemerero wa mulungu. They are called to love him. Timaitanidwira kumkonda and one another. Komanso tikondane wina ndi nzake. To care and to care for the environment. Nde taitanidwira kuti tisamalire chilengedwe chimene mulungu adatilengera kuti tidziyang'anira. Cholinga cha phunziroli ganizo lalikulu. To show the results of disobedience to the commands of God. Tufuna tuone kuti chotsatira ndi chani anthu atasankha osamvera lamulo la mulungu. And that a favorable environment is not sufficient to make man good. Ndikuti kungokhala munda wa Eden umene udali wabwino sizinali zokwanira kuti zimthandize munthu angokhala wabwino. The work of creation in 6 days, ntchito imene idayiphunzira sabata yatha yolenga ya masiku 6 was completed by the making of man. Idatha ndi kulenga munthu. It was God's plan that man should enjoy this beautiful world forever. Mulungu plani yake naliyo kuti munthu wolengedwayo azinjoya dziko lolengedwa lokongolali mpaka na muyaya. But it would depend on his obedience and loyalty to God. Kukhala kwake kunthawi zosathaku nkumanjoya kuna adalira kuti munthu uyo adzimvera mulungu mpaka kalekale. What did man do? Atasidwa mmundamu nkumayembekezera kuti akhale omvera chonchi. Munthu adachita chani? Man's first home. Tufuna tuone koyambirira munthu kumukhazika kuti ali kuti. Funso loyamba kuyankha. Where was man's placed when he was created? Genesis 2 verse 8. Munthu adayikidwa kuti atalengedwa. Genesis chapter 2 verse 8. Bible likufotokoza motere. Ndipo Yehova Mulungu anadzala munda ku Eden chakummawa. Bible likuti Mulungu anadzala munda mu Eden chakummawa. Momwemo ndipo adayika munthu adamuumba. Nde Bible sili kuti Mulungu anamanga mansion. Adamanga chinyumba chokongola ma town house. Hayi. Mulungu anadzala munda ndikumuyika munthu munda. Original home ya munthu is a country setting. Ndikumalo kumene kuli mitengo ngati kuthengo adadzala munda. Beside being put in this beautiful garden, pambali pomuyika munda mokongola mmenemu, God placed man under law. Pambali pomuyika munda mokongola adampasa lamulo, akhale pansi pa lamulo, as an indispensable condition of his very existence. Kuti kukhala kwake moyo kudalire mmene achitire ndi lamulolo. Lamulo laje linali lotani limene adampatsa tilimvetsa tikapita ndi phunziro lathu. Tufuna tiyankhe funso lina ili. What trees grew in the garden? Ndi mitengo yake iti yotani imene adayilenga nkuyika mmunda mmenemo. Genesis chapter 2 verse 9. Genesis chapter 2 verse 9. Ndipo Yehova Mulungu anameretsa mnthaka mitengo yonse yokoma m'maso ndi yabwino kudya. Ngona mmene akulankhulira apa tikupezapo kanthu kena. Akuti mitengo imene ayilengayo inali originale yokoma m'maso komanso yabwino kudya. Ndiponso mtengo wa moyo pakati pa mundapo. Ndi adayika mtengo okuti akamadya umenewo adzakhala ndi moyo mpaka kalekale pakati pa mundapo. Ndipo mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Next to this tree of life adayikapo mtengo wa odziwitsa zabwino ndi zoyipa. Concerning Adam and Eve, of the tree of life we read. Pankhani ya Adamu ndi Eve, pankhani ya mtengo wa moyo timawerenga izi. They were full of vigor imparted by the tree of life. Pomadya mtengo umenewu anali amphamvu, amasozi, anyonga, and their intellectual power was built little less than that of the angels. Ndi akamaganiza maganizidwe awo anali apamwamba kwambiri, sanali anthu amasewerayi ongotsikira pang'ono kwa ngero. They had angels for their companions. Mundamo ngakhala nali anthu awiri, angelo asanabereke wana amabwera nkumachezetsa.
and God visited them daily. Nde Yehova Yesu mwini wache amatsikanso ndi kumalowa mundamo kumacheza nawo. They needed this to keep them from disobedience. Kupezeka kwa kumwamba kukumadzacheza nawo zidali zofunikira kuti asachimwe, kuti iwowa asakhale anthu osamvera, akhale omvera. Tiyankhe funso lina. Which tree was forbidden to Adam? Ndi mtengo uti nanga pakati pa mitengoyi umene adamuletsa kuti asadye? Genesis chapter 2 verse 17. Verse 17. Koma mtengo wakudziwisa zabwino ndi zoyipa. Paja ndinafotokoza zoti pakati pa munthu anayika pa mitengo iwiri. Umodzi wa moyo, next mtengo wodziwisa zabwino ndi zoyipa. Ndakuti umenewo usadye umenewo, chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu. Our first parents, though created innocent and holy, makolo athuwa ngakhale adawalenga opanda uchimo ndi oyera, we are not placed beyond the possibility of wrongdoing. Sana alenge mwa automatiki ngati kompyuta kuti amangirire manati asachimwe. Ayi, Mulungu adawalenga akhale ndi ufulu, azimupembeza Mulungu mwachikondi mwakufuna. God made them free moral agents. Adawapanga ndi ufulu osankha, capable of appreciating the wisdom and benevolence of his character and justice of his requirements. Adawalenga kuti akhale ndi kuthekera komaona nzeru za Mulungu nkumazigomera, komanso kumasirira khalidwe lache ndi chilungamo chake, komanso zimene akufuna kuti iwo achite azizichita mwachikondi, and with full liberty to yield or to withhold obedience. Ndi ufulu wodzaza 100% okuti atha kumumvera Mulunguyo kapena osamvera. Is a wonderful God. They were to enjoy communion with God and with angels. Amayenera kumanjoya kulumikizana kwawo, kuyendedwa kwawo ndi Mulungu ndi angelo. But before they could be rendered eternally secure, Mulungu asadawatsekere kuti nosopano awa akwaniritsa yesero, akhala omvera, akhale moyo wosatha, asanafike pa mulingo odalira motero, alipo yesedwa as a product on trial, their loyalty must be tested. Mulungu amafuna aone kumvera kwawo kuti aone achita motani. At the very beginning of man's existence, nepachiyambi penipeni pakukhala kwa munthu, a check was placed upon the desire of self-indulgence. Adamuyikira yesero lokuti aone akhala oziteteza kunkhwiru kapena chilakolako chofuna kuchita kanthu kena. The fatal passion that lay at the foundation of Satan's fall, nde pamene panali foundation poyesera kumuona kuti Satana adagwera apa. The tree of knowledge, mtengo wa dziwitso, which stood near to the tree of life, umene udayima mwaduzi moyandikana ndi mtengo wa moyo, in the midst of the garden, pakati pa munda, was to be the test of obedience. Idali pamene Mulungu adayika poyesera kuti aone kuti munthuyu akhala omvera, faith, chikhulupiriro, and love of our parents, kuti aone kuti makolowa akhulupirira mawu a Mulungu komanso ankonda. Ndeno chidachitika ndi chani? Tidatsatira ndi chani atatha kuyikidwa zonse zimene tikuzipezazo. How did sin enter Eden? Nde tchimo linabwera bwanji mu Eden tsopano? Poyankha funso ili. What did the serpent suggest to the woman concerning God's command? Satana adabweretsa malingaliro otani mwa mtsikana mwa mayi uyu pa nkhani ya lamulo. Yesero lomwero amachitabe mpaka na lero pa nkhani ya lamulo la Mulungu. Genesis chapter 3 verse 1. Ndipo njoka inali yochenjera yoposa zamoyo zonse za nthengo zimene anazipanga Yehova Mulungu, ndipo inati kwa mkaziyo, eya, kodi anati tu Mulungu usadye mitengo yonse ya mundamu? Apa Bible likutiuza kuti njoka, the serpent, inali yokongola yoposa zonse za mundamu. Satana amagwiritsa ntchito anthu okongola kwambiri, anzeru kwambiri, ophunzira kwambiri, satenga mphepa. Nzosemphanisa ndi ufumu wa Mulungu. Ufumu wa Mulungu umatha kutenga munthu amene is a nobody, opanda ma degree, ndi kumutsanulira nzeru zakumwamba ngati Yohane, ngati Eliya. Amatha kutenga anthu
amene anthu sakuwayembekezera, to qualify them with his spirit. Ufumu wa Satana umatenga anthu azima degrees maprofesa machani kumanamiza anthu, ndi anthu akangomva kuti mlaliki wathu wa lero ndi akuti amene ndi MD, CDD, HD, PhD. Anthu ati koma apatimva uthenga. Hayi ndithu zokamba zake mbwerera ndi dziko lapansi. Ndi Satana adatenga okongola akafuna kusokoneza mu neighborhood. Satana amabweresa mkazi mpendu okongola wachishepi, azibambo onse mitu kubayizika zimene amapanga. Ndi akufotokoza apa akuti adabwera ndi njerekezi, adabwera ndi njoka, analowa mwa njoka ya nzeru imene idalankhula kone ngati mitengo yonse musadyemo. Ndiye tione, what did the woman reply? Mkazi adayankha kuti chani? Hava verse 23. Mkaziyo ndipo anati kwa njoka, zipatso za mtengo ya munda mutidye. Akuyankha. Koma verse 3, zipatso za mtengo umene uli pakati pa munda, Mulungu anati musadye umeneyo, musakhuze umeneyo, mungadzafe. Akukambirana ndi Satana. Satana sitikambirana naye. Ukakumana ndi munthu iwe uli pabanja, nde galimoto, chigalimoto chopuma chakuyimira, ndi akutsitsa galasi ali pipi, sister, where to? Sitikambirana ndi Satana, thawa. Ambiri anagwa m'mayesero pofuna kumpasa Satana mpata akambirane. Sitikambirana ndi Satana. Ndi akuti adakambirana naye nayankha choncho. Ndi Satana, what did the serpent then say? Ndi Satana adalankhula kuti chani? Atapatsidwa mpata oyankhidwa, adalowa nkupitiriza kuti chani Satana? Genesis chapter 3 verse 4 to 5. Njokayo ndipo inati kwa mkaziyo, kufa simudzafayi. Chifukwa adziwa Mulungu kuti tsiku limene mudzadya umenewo adzatseguka maso anu, mudzakhala ngati Mulungu wakudziwa zabwino ndi zoyipa. Akulankhula Hava akunena kuti tsiku limene tizadya mtengo tidzafa. Ndifuna mugwirisise mfundo ziwirizi. Mulungu akunena kuti tsiku limene muzadya mtengo umenewo, kuja ndawerenga ku Genesis chapter 2 verse 17 kuja, mudzafa ndithu. Chichewa chake chimene okhala kuti you shall surely die. Mudzafa zenizeni. Nde Lucifer apa akuti yayi simudzafa zenizeni. Tikadzapita ku phunziro la resurrection kapena kufa, state of the dead, tizafotokoza kwambiri pa nkhani imeneyi. Chifukwa Satana amapanga bakiboza lake la apa lomanena kuti munthu akafa amasanduka china, mzimu umasakutuluka ukapanga china, to back his statement zokuti munthu akafa safa zenizeni. Pamene Mulungu Bible limaphunzitsa kuti munthu akafa wafa zenizeni, he ceases to exist. Nde amakhala m'manda. Koma Satana amati wafa sanafe zenizeni, wadzuka, mzimu wake wanyamuka, wapita kumwamba. Ena ali kaya malo ena, wina kaya purgatorio, kaya wina ali kuti just to back the statement yokuti munthu sanafe zenizeni. Nde Lucifer akulankhula Satan akunena kuti chani? Verse 4 bwerezeso. Njoka ndipo inati, adziwa Mulungu kuti tsiku limene mudya umenewo maso anu atseguka, ndipo mudzakhala ngati Mulungu wodziwa zabwino ndi zoyipa. The devil said, if you disobey God's command, if you disobey God's commandments, your eyes will be opened. Inuyo Mulungu anakukhomererani, you can't see into the spiritual realm. But if you forsake God's law, you will see, your eyes will see even into the spiritual realm. Mpaka na lero anthu amene mipingo ndi zipembedzo zimene sizisunga malamulo a Mulungu amazigomera kuti ndi auzimu kwambiri. They are gods and they see into the spiritual realm. Nkhani yake ndi ira pa. This is Genesis. This is the beginning of everything. The beginning of truth. The beginning of error. Lero mipingo yakawikana pamene papa. Chifukwa Satana amauza anthu kuti malamulo anatha, asiyeni, ndipo ngati simusunga malamulo mukhala apa mwamba. They think they are more spiritual. Anthu amene akumvera malamulo amaoneka ngati kuti ndi a religion, si anthu opa Mulungu, sakupanga chipembedzo chenicheni cha m'Baibulo. They are just anthu akufuna to be saved by works. They are just under religion. They are not spiritual. They are not Christians. Koma ndithu nkhani yake ndi anawamuza kuti
koma chilungamo chake mupeza limene maphunzira sabata athaija maphunzira kuti mulungu God created man in his own image. Anali kale ofanana ndi mulungu, anali kale ngati mulungu, koma apapa akuwanamiza kuti asakhale okhutisidwa adzifuna zina. Ndakuti pamenepo akuti chifukwa chake adziwa mulungu kuti tsiku limene muzadya umenewo adzatseguka maso anu ndipo mudzakhala ngati mulungu wakudziwa zabwino ndi zoyipa. Satan represented to the holy pair that they would be gainers by breaking the law of God. Satana adawauza anthuwa kuti apa apindula kwambiri ndipo akhala pamwamba akaswa malamulo a mulungu. Anthu amene sasunga sabata amanena kuti we don't need the Sabbath, we are saved by grace. You know it's more spiritual now. It's not about what you do. You're not saved by the works. Koma imweyo kuti untengera akazi ake upite nawo ku rest house akwiya athe sabani chifukwa akazi ake achita chigololo. Pamene chigololocho ndi lamulo decalogue, mololo yakhalidwe la mulungu imene ili pa malamulo 10. So timalankhula ngati mitu yathu sikugwira chifukwa Satana watilowa. Koma ndakhala kuti timamvetsera bwinobwino tidakapeza kuti bodza lake ndi lomwero. Munthu amene akusunga malamulo a mulungu ndi amene amakhala more spiritual. Ndipo ndiyankhule chinthu ichi. Anthu ambiri Bible limafotokoza kuti mulungu ndi mzimu, ompembeza iye ampembeze mu mzimu ndi mu choonadi. Then we think kunena kuti akamati mzimu wake akulankhula mzimu wake wa the spirits like the angels amene sitimaona. No, it's not about that. The angels are spirits in the mizimu sitimaona. That's one side of being in mzimu. God is like that, yes. But chimene amalankhula Yohane pamene akuti mulungu ndi mzimu mpembeze mu mzimu ndi choonadi, akufuna aonese kuti mulungu is more of a character. Mulungu is based only on his character, khalidwe lake. Ndiyo ompembeza mulungu ampembeze mu character ya mulunguyo pofanana naye muzochita and in truth. For character ya mulunguyo ndimene ili truth. So you worship God in spirit, in his spirit. Nipeleke chisanzo. Ndawi zina anthu amanena kuti abambo amene ajawa mwatapanga chani? Atabambo amene ajawa amagona ndi mwana wawo obala okha alibe mzimu. Bambo amene alibe mzimu chimene akutanthauza ndi chani? Akutanthauza nena kuti alibe khalidwe. Kupanda khalidwe it's a character. So when they say worship God in truth and spirit, worship him in the character that he wants. Safuna kuba, safuna chigololo, safuna kusunga tsiku linako masabata, safuna kupembeza mafano. You worship him in character. Chotero mene Satana akuwachenjerera anthu apa, akuwafuna aonetse ngati akhala akamapata kumvera malamulo a mulungu amene lili khalidwe la mulungu. Mupeza kunena kuti munthu amene akuzenga wauzimu kwambiri koma alibe khalidwe lofanana ndi mulungu. Koma yeye akuti sakusunga malamulo, alibe khalidwe la mulungu koma kuti yeye ngwa uzimu. Munjira ina uzimu wa munthu uyuyu osasunga malamuloyu character yake sifanana ndi Yesu, akhala ndi mzimu wa Satana. So this is how the devil is fooling people. He fooled Adam and Eve the same way, and he's fooling people today also the same way. Pamene papa chifukwa cha nthawi yathu mmene ikumayendera nimayankha funso ndingomaliza ndemanga yake imene akuti the Satan represented to the holy pair that they would be gainers by breaking the law of God. Do we not today have similar reasoning? Kodi lero sitiliso ndi maganizidwe omwewo. Many talk of the narrowness of those who obey God's commandments. Ambiri amalankhula kuti anthu amene amasunga malamulo a mulungu ngotsika mu uzimu, alibe mphamvu ya mzimu, ndi anthu angopanga chipembedzo. Koma limenelo ndiboza. While they themselves claim to have broad ideas, amazitenga uzimu kwambiri and to enjoy greater liberty. Ndi amazitenga kuti amasuka akumasuka atakuvala chilichonse, kudya chilichonse, kumwa chilichonse, ali ndi uzimu na bwana akuti akutchula Yesu. Kupepera kwa uzimu kumenewo. What is this but an echo of the voice of Eden? Khalidwe lawoli ndichochitika mu Edeni angobwereza. In the day you eat thereof, mawu ake ndi awa kuti tsiku limene muzadye zimenezo, transgress the divine requirement, kuswa malamulo a mulungu, you shall be as gods. Muzakhala ngati mulungu. Satana ndiwaboza. Ndelero anthu amene akuchita chipembedzo chimene chosunga malamulo amachita kunena kuti we are gods. I cannot get sick. I'm healed. I'm a god. Ana mulungu. Tipitiriza. Chifukwa cha nthawi yathu tiyimire kaye pamene pa gawo loyamba tibweranso kudzachita gawo lachiwiri. Koma tisanayime kupita ku gawo lachiwiriri,
talolani kuti tipemphere pamene tikutseka gawo loyambayi. Atate, mu dzina la Yesu Khristu fati kuthokozeni chifukwa chakuti munayamba nafe phunziro mwafika apa. Pamene tikupumulira mukhale nafe. Sungani chidwi kwa ana anu kuti akamaliza kumvera ndi kuonera phunziro ili akhalenso ndi mtima obweranso ku part 2 kumene tiyitsirize kuphunzira the fall of man. Mukhale nafe, mutitsogolere. Izi zitapempha kupyolera mu dzina la Yesu Khristu apemphera. Amen.